So, we will class the third law of thermodynamics. The basic idea is the Nernst heat theorem. We know that Gibbs-Helmholtz equation, that is delta G is equal to delta H minus T delta H. This is simple Gibbs-Helmholtz equation. Or we can say that delta G minus delta H, and that is equal to minus T delta S. Or we know that dou delta G by dou T at a constant pressure. That is the variation of change in Gibbs free energy with respect to temperature at a constant pressure, and that is equal to minus of delta S. So if you substitute that, we get delta G minus delta H, and that is equal to T into dou delta G by dou T at a constant pressure. This is another form of Gibbs-Helmholtz equation. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിച്ചാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ്, അദ്ദേഹം ഈ സെല്ലിൻ്റെ EMF മെഷർ ചെയ്തു. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പഠനത്തിലായിരുന്നു. ആൻഡ് ഹി മെഷേഴ്സ് ദി EMF ഓഫ് ദി സെൽ അറ്റ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. And he found that dou delta G by dou T decreases with a decrease in temperature. So temperature കുറയുന്ന അനുസരിച്ച് the value of dou delta G by dou T എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കുറയുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ് as the temperature reaches absolute zero, then what happened? The value of dou delta G by dou T at constant pressure എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it also approaches zero. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ സീറോയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ the value of dou delta G by dou T at constant pressure എവിടേക്ക് എത്തി? സീറോയിലേക്ക് എത്തി. So we can say that at absolute zero, delta G minus delta H is equal to എന്തായിട്ട് വരും? സീറോ എന്ന് എഴുതേണ്ട വരും. Or we can say that at absolute zero, delta G become equal to delta H. So what is delta G? We know that it is the free energy change. And what is delta H? It is the enthalpy change accompanying any process, right? And that two terms, delta G and delta H, become equal at absolute zero. And this is called Nernst heat theorem. അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിക്രീസ് ആണ്. ലാസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസസ്, what happen? Dou delta G by dou T എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് കുറയുന്നു. And as the temperature reaches absolute zero, what happen? The value of dou delta G by dou T at a constant pressure also become zero. Or we can say that delta G become equal to delta H. So ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? Nernst heat theorem എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. So നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, as limit T tends to zero, dou delta G by dou T at a constant pressure become equal to zero. As temperature tends to zero, so the value of dou delta G by dou T at a constant pressure tends to എന്താണ്? സീറോ എന്ന് പറയാം. ഓർ നമുക്കറിയാം സീറോ ആകുമ്പോൾ, അറ്റ് അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ ആകുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ ജി ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എച്ച്. സോ ലിമിറ്റ് ടി ടെൻസ് ടു സീറോ, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ ജി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ഡെൽറ്റ എച്ച് ബൈ ഡോ ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ അതെന്തായിട്ട് മാറും എന്ന് പറയാം? ദാറ്റ് ബിക്കം ഈക്വൽ ടു സീറോ. ദിസ് ഇസ് ദ മാത്തമാറ്റിക്കൽ representation of Nernst heat theorem. And we know that what is dou delta G by dou T at a constant pressure? It is equal to delta S, right? So നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? Limit T tends to zero, right, minus of delta S, that is equal to zero. Or നമുക്ക് അവിടെ പറയാവുന്നത് as temperature approaches absolute zero,
അവിടെ എന്താണ് എൻട്രോപ്പി എന്തിലേക്ക് എത്തും, സീറോയിലേക്ക് എത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദി ബേസിസ് ഓഫ് തേർഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്.